I like the action sequence in the beginning. It's just, in these films, every time the bad guys try to shoot at the good guys, they miss. Disco? Yeah. Hey guys, I'm yours truly, the original Spy Kitty, and welcome here to another edition of a Trini Reaction 2. As you know, here we feature the best in foreign language song, dance, and film out of India, Southern India, 90% of the time. Now today guys, we will be diving straight into the climax scene of One Nenokkadine. This is a 2014 film that stars superstar Mahesh Babu as Gautam, a rock star who has lost his memory and is in this journey of trying to put the pieces of his past together so he can find the murderers of his parents alongside with all the missing dots. He's being assisted by a news reporter by the name of Samira, who is played by Kriti Sanon. Now this film is directed by Sukumar and music by Devi Sri Prasad. So with that said guys, let's dive straight into episode 9, the climax scene where we left off the last time. Gautam learned of the fact that there was a fan who was trying to kill him when he reached into London because he thought that he, Gautam, was responsible for the murder or death of his father. And there was a lot of twists and turns that we realized that the real culprit behind all this is the gentleman that gave Gautam the 3 items on the day that his father was murdered, that he is the guy that is responsible for the deaths of his parents, and that now Gautam is on the way to meet him face to face. So let's dive into it. These guys are fools. They don't and they will never understand science. Side effects వస్తున్నాయి, ల్యాండ్ కాలుష్యం అవుతుంది, చాలా మంది చనిపోతున్నారు. ఇది కాదు ప్రాబ్లం. గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఇప్పటికే చాలా దేశాల్లో పంటలు పండే పరిస్థితి లేదు. ప్రపంచం అతిపెద్ద ఫుడ్ క్రైసిస్ ని ఎదుర్కొంటుంది. has got one solution for all these problems. Hey, stop. What do you have there? చివరికి ఎడారిలోనైనా పెరిగే విత్తనం, ప్రపంచాన్ని శాసించే విత్తనం. Oh, I think we saw that in the Mission Impossible trailer. All of the world. And now, Center 1 is God. సార్ గౌతమ్ నిజం తెలిసిపోయింది. There comes my golden rise. From the golden rise. So now we are about to learn all the facts. వాడు నన్ను చంపలేడు, నేను వాడిని చంపలేను. Yeah, you need him. నా గోల్డెన్ రైస్ వాడి దగ్గర ఉంది, వాడి గతం నా దగ్గర ఉంది. We need each other. Yeah, one need to get whatever the rise was, and he need to know the information of the past. మీ నాన్న ఎప్పుడు ప్రజలు రైతులు వాళ్ళ ఆకలి కష్టాల గురించి బాధపడేవాడు. వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేయాలనేవాడు. కంపెనీ స్టార్ట్ చేశా. కానీ మీ నాన్న సంప్రదాయ పద్ధతిలో గోల్డెన్ రైస్ తయారు చేయడానికి సొంతంగా రీసెర్చ్ చేసేవాడు. నేను అది ఇంపాసిబుల్ అన్నా. రిజల్ట్ చూసి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. అది గోల్డెన్ రైస్. కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నా కంపెనీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నా. గోల్డెన్ రైస్ ప్రాజెక్ట్ రిజల్ట్ మీ నాన్న చేతిలో ఉంది. ఎంతైనా సరే నా కంపెనీకి అమ్మేమన్నాను. కాదు, ఫ్రీగా ప్రజలందరికీ ఇస్తానన్నాడు. ప్రజెంటేషన్ చేయడం కోసం గోవా ఇంటర్నేషనల్ రైస్ కన్వెన్షన్కి వెళ్ళాడు.
నాన్నని చంపేస్తే సీడ్ నాదే అనుకున్నాను. యాంటనీతో కలిసి మీ అమ్మా నాన్నని చంపేశారు. Man finally confessed, boy. మీ నాన్న నాకు ఇచ్చిన సీడ్ ఎందుకు పనికిరాదు? అంటే సీడ్ ని ఎక్కడో దాచి సీక్రెట్ ని రూబిక్స్ క్యూబ్ లో పెట్టాడని క్యాబ్ డ్రైవర్ ద్వారా అర్థమైంది. That's why he killed him and take his place. తెలుసుంటదని నీ కోసం ఆర్ఫనేజ్ కొచ్చాను. But you were too clever. అప్పటికే నువ్వు అక్కడి నుంచి పారిపోయావు. ఉడుకు తీసుకొచ్చాడు. మైకేల్కి తగిలిన బుల్లెట్ నాకు తగిలినప్పుడే డౌట్ వచ్చింది. నేను వెతుకుతున్నవాడు నా దగ్గర నుండి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడని. అదే టైంలో క్లూ దొరికి బ్యాంక్కి వెళ్ళాను. బ్యాంక్లో మా నాన్న దాచిన బాక్స్ దొరికింది, కానీ బాక్స్లో సీడ్ లేదు. వాట్ నాన్సెన్స్ యు టాకింగ్? బాక్స్లో సీడ్ లేకపోవడం ఏంటి? కథలో కూడా మా నాన్న గురించి డీటెయిల్స్ Man, what a thing bad way. మీ అమ్మ నాన్న గురించి తెలుసుకోవాలని ఎంతగా ఎదురు చూస్తున్నావో నాకు తెలుసు. మీ నాన్న పేరు రఘురామ్. ఇది ఒరిజినల్ గోల్డెన్ రైస్ కాదు. మా నాన్న పేరు కూడా రఘురామ్ కాదు. కాదని ఎలా చెప్పగలవు? మీ అమ్మ నాన్న గురించి నేను నిజం చెప్పే వరకు నువ్వు నన్ను చంపావు. అంటే ఆ ఫైల్ నిజం కాదు. సీడ్ ఎక్కడుందో చెప్పు. మీ అమ్మ నాన్న గురించి నిజం చెప్తాను. I'll tell all the truth about your parents, but where is the golden rice? తెలిసిన ఇంకో నిజం ఏంటంటే What a thing bad way. Man, kill for that. నేను చంపేస్తాను. నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్. నేనే కాంప్రమైజ్ అవుతాను. నాకు నా గతం వద్దు. అంటే నేను చంపేస్తాను. You are lying. Very stylish, but these gunmen that these crooks of them hire usually very bad. All of them shooting at Gautam and miss him. నా ఆశయం నెరవేర్చడమే కరెక్ట్ అని డిసైడ్ అయ్యాను. I'll tell you the truth. I'll tell you the truth. మీ నాన్న పేరు కృష్ణమూర్తి. పర్పుల్ సీడ్స్ లో సైంటిస్ట్. రవీంద్ర. మీ నాన్న పేరు. The man has seen no kind of name. How he gonna know you're telling the truth? You're lying too much, boy. నువ్వెన్ని కథలు చెప్పినా వింటానరా. ఈ కథలాంటికి ముగింపు ఒకటేరా. నేను చంపే. నువ్వు నన్ను చంపవు. చంపేవాడివైతే అక్కడ ఇక్కడ కాదు, ఎక్కడ కాదు. Yeah, that's the thing. He need to know the information, you see. నాకేం కొత్త కథరా. చాలాసార్లు చంపేశాను. నువ్వు చచ్చిపోతే ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు, కానీ నేను నిన్ను చంపితే ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలియదు. నేను చంపలేను. Don't kill him, boy. Remember, you want to get that information, and boy, how you gonna know? నాకు మా అమ్మ నాన్న కావాలి. వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకోవాలను. అప్పటి వరకు మా అమ్మ గోరుముద్దలు తినిపించింది. సడన్గా అమ్మ నాన్న లేనన్నారు. అంత అబద్ధం అన్నారు. ఏడ్చా. ఇప్పుడు దాకా ఏడుస్తూనే ఉన్నా. వాళ్ళు ఎవరో చెప్ప, కనీసం ఎలా ఉంటారో చెప్పరా. మా అమ్మ ఎలా ఉంటుంది, మా నాన్న ఎలా ఉంటారు, నా ఎలా ఉంటారా. ఓకే ఓకే చెప్తా. ముందు ముందు హాస్పిటల్కి వెళ్తా. హాస్పిటల్. This man sickening, boy. చచ్చిపోతే నువ్వు Man trying to tell you, the man telling you he had to use it in hospital. You're looking for your death. How you gonna know now, boy? I guess he could
You know your father was a scientist, but then he don't know his real name. How you gonna figure it out? He give the man the thing by love Gautam, give him the cube. సారీ డూడు నాకొక్కటే బాధ మీ అమ్మా నాన్న ఎవరో తెలియకుండానే తిరిగి How you gonna find out now? She love the man, but yeah, she love him, but she love him too bad, right? కారాపు Man, remember him, boy. He didn't grow up in India. మర్చిపోయావా నీ స్కూల్ టైంలోనే నీకు పాట That is why he couldn't remember everything. Because if he was in India, that is not his homeland. That was not his home where he grew up in Goa. All the time I think the man grew up in India, but he grew up in London. And now that he's in London, he might be able to tie the pieces. That is what it is. Only time I think he grew up he grew up in India, but his childhood was not in India at the time of the incident. The incident of the murder happened in Goa. It happened in India when his father went there. Oh shit, and he also had a little memory problem. He's seeing now how to go home. Oh, wow. Oh, wow. Man, find the house, boy. Man, find man, get back memory, boy. The man remember, boy. I guess he might find out the father's name, right?
man remember, boy. The man remember everything now, boy. Very emotional scene though. Now you could be at peace, bro. Kind of relief you could have there now. Aye, baby, hug him up there, give him a hug. We are civilized, we are modernized, we are globalized. సివిలైజేషన్లో అతిపెద్ద ఫెయిలియర్ మనిషి ఆకలితో చనిపోవటం. ఎవ్రీ 3.5 seconds a human being is dying of hunger. ప్రతి మనిషి ఆకలి తీర్చాలనే తపన అతను బయాలజిస్ట్ని చేసింది, ఫార్మర్ని చేసింది, సైంటిస్ట్ని చేసింది. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా పెరిగే విత్తనం కోసం అతను నిరంతరం ప్రయత్నించాడు. ఆ ప్రయత్నంలో తన ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయాడు. కానీ అతను అనుకున్నది సాధించాడు. ద గోల్డెన్ రైస్, అ సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఇక నుంచి ఏ మనిషి ఆకలితో చనిపోడు. ఈరోజు అతని కళ నెరవేరింది. His name is Chandrasekhar. Chandrasekhar, man, that's the right name. He's my father. That's right, dude. Okay, great. Yes, the man. Yeah. Alright guys, so that is where we finish this series of watching this film, Nenokkadine. It is a really great film, to be honest. I really enjoyed it, and I apologize for all the delays in some of the episodes. I'm not sure if even this one would have been delayed because we do have a lot of copyright issues, and it takes some time to edit the final version that you all get to see and view. But I thank every one of you who had been patient, and for those of you who have checked it out, a number of you have watched. My thoughts on the overall film was really enjoyable. It was very creative. The plot, the theme of the film stayed true to itself through the entire movie. At times it was very stylish in terms of the action. My only issue with it, I would say, is how sometimes it was edited in terms of the action sequences. It just felt a bit rushed, I felt. But that's just minor issues. But the overall story of the film held true to its own. It is a fantastic story, a superb performance by the superstar. I thought his acting was well done. This final scene, let me comment on that. Very emotional. I like the piece of action. I like it was believable, the way of how probably his parents would have got murdered, and the motivation behind it. You can tell that was well thought out in terms of the script. It was really done well. I like the action sequence in the beginning. It's just, in these films, every time the bad guys try to shoot at the good guys, they miss. Yeah, but that's filmmaking, that's entertainment. That's neither here nor there. That doesn't ruin a film or anything. It's a great film. It's really one of the better stories in terms of films that I've seen out of India in recent years. It is really what a lot of you said, that the twists and the turns was really fun to experience because you never saw it coming. There was so much going on. At times, sometimes you weren't sure if you got it right because we have to read the subtitles, right? So when you're reading the subtitles and trying to watch all that is going on the screen and appreciating everything in the film, sometimes we miss
sentences because it could go so quickly. But my general feeling of this film is really a good film, and I'll strongly recommend it to anyone. It's a great performance by the cast, especially Mahesh Babu, and this time around I really enjoyed Kriti Sanon performance. I thought, you see, last time I had seen a part of the film and I was editing videos for the channel, and she irritated me, and that is because of the scene, the first part of the scene when she was playing two somewhat characters and trying to mislead them and all that. But that was because she was thinking based on the fact that she could prove something, a hypothesis that one of the physicians that we were introduced to in the beginning of the film might have been able to probably help in his situation. But the fact is that she was really trying to help him and all that, and her motives was true and honest and genuine. Yeah. Anyway, guys, thank you so much for stopping by today and checking out the climax scene of Nenokkadine episode 9. Hopefully you guys would appreciate the effort that went into it, and probably can let us know what next I could dive into. I'm somewhat hesitant because there's so much work that goes into the editing, because sometimes things get blocked and so much that you have to do in order just to get it out, and then we have you all waiting and you all sometimes get impatient. But it was all done for you guys. Alright, so anyway, wherever you guys are in the world, stay safe, remain in good health. If you do like this reaction, if you did like this video, and if you did like this series, kindly share it with your friends so that they can stop by and check it out, and you guys will come back for more in the very near future. Hopefully that is what you will do. So wherever you guys are in the world, I hope that you remain safe, you remain in good health, and I see you all very soon with our next reaction. Do take care and have a great week ahead. Peace out.